All around the world, women are longing to be free, no longer in the shadow. International de la femme, cette rencontre nous offre une opportunité d'évaluer les progrès accomplis et d'identifier les défis persistants en matière d'égalité des sexes et de gouvernance inclusive. Les droits fondamentaux des femmes sont des droits universels qui englobent les domaines tels que l'égalité professionnelle, l'accès à l'éducation, la lutte contre les violences, ainsi que la participation aux sphères politiques, économiques et sociales. Pourtant, malgré des avancées significatives, nous devons reconnaître que de nombreux obstacles freinent encore leur accès aux postes de responsabilité et de décision. Cette table ronde sera donc l'occasion d'échanger avec une experte des droits des femmes. Mesdames, nous avons ainsi l'honneur d'accueillir avec nous Madame Mbem, épouse Akoa Yvonne. Good afternoon, everyone, and happy Women's Day in advance. Thank you. Okay, we are gathered here today, prelude to the 40th edition of the International Women's Day celebration that will be taking place in a few days. So we have as topic for this roundtable conference, which we are gathered here for, the fundamental rights of women and decision making. All across the nations, all around the world, women are longing to be free, no longer in the shadows, forced to stay behind, but side by side in true equality. So sing a song for women everywhere. Let it ring around the world and never, never cease. So sing a song for women everywhere. Equality, development and peace. Women can't be silent when all around the world. On behalf of you all, I am delighted to welcome our guest speaker, a magistrate of 34 years standing. I'll say what I have to say en privé, mais je vais dire ça en public après ça. She's a renowned senior female magistrate and a judicial activist. Her tireless advocacy for women's rights and her commitment to promoting gender equality have inspired countless individuals. And we are honored to have her share her insights with us today. Madame Akoa Yvonne, I call her Mbem. Ladies and gentlemen, as we celebrate the International Women's Day 2025, let us reaffirm our commitment to creating a world where women and girls have equal opportunities formally thrive. Because let us work together to break down barriers. Let us work together to challenge biases. Let us work together to promote inclusive decision-making processes. The Secretary General, on behalf of the Secretary General, ladies and gentlemen, I enjoin you all to celebrate the International Women's Day with the words of an iconic female legal luminary, the former U.S. Secretary of State Hillary Clinton, with this quote, and I quote: "When women have rights, when women have equal opportunities in education, when women have health, when they have employment, when they are called upon to politically participate, when they have all of this, they will invest in their families.
they will contribute to their family's future. They will contribute to the future of their community, and they will contribute to the future of the country. But on the contrary, when women are marginalized, when women are mistreated, when women are ignored, when women are diminished, then progress is impossible, no matter how wealthy, how educated we are as elites. My dear women of the Senate, I want to thank you all for this massive attendance today, and I wish you all a fruitful and inspiring discussion. I thank you all for your kind attention. Long live the women of the Senate, long live the Senate, and long live the Republic of Cameroon. J'ai rappelé aux dames qu'elles ont des droits fondamentaux et que le gouvernement de la République, en ratifiant et en promulguant des conventions internationales comme la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, le protocole de Maputo qui protège spécifiquement les droits des femmes. J'ai notamment insisté sur l'article 16 alinéa H qui reconnaît aux femmes le droit au même titre que le mari, du début à la fin du mariage, les mêmes droits d'hypothéquer, les mêmes droits de vendre les biens de la communauté. C'est assez important parce que le Code civil, qui est plus connu du public, en son article 213, dit que le mari est le chef de famille. À l'article 1421, dit qu'il peut vendre les biens de la communauté sans l'accord de la femme, y compris ses biens propres. Donc, la causerie éducative ici consistait à leur rappeler que non, avec la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, les biens acquis pendant la communauté sont protégés. Et si d'aventure il venait à l'idée d'un mari de vendre sans l'accord de sa femme, vous ne pouvez pas avoir 50% et vendre quelque chose à 100%. Elle dispose de recours pour faire annuler ses ventes. Également, nous leur avons dit que le protocole de Maputo, qui fait partie de notre corpus, a protégé spécifiquement une catégorie de femmes qui n'avaient pas été prises en compte dans la CEDEF, dont les femmes vulnérables, les femmes handicapées, les femmes veuves, parle de la succession, parle des femmes incarcérées, en invitant le gouvernement signataire à prendre particulièrement soin des femmes incarcérées qui sont enceintes, qui allaitent. Il y a également les femmes déplacées, les déplacés internes. Le protocole Maputo invite l'État à prendre particulièrement soin de cette catégorie et les personnes âgées. Dans nos contrées, une femme âgée est souvent exposée à la discrimination, est traitée de sorcière. Le protocole de Maputo protège particulièrement cette catégorie des femmes. Donc on a toute une panoplie de personnes vulnérables qui sont protégées spécifiquement par le protocole de Maputo. Nous avons également eu à rappeler que dans notre corpus national, la Constitution rappelait qu'il n'y a pas de privilège de masculinité. Hommes et femmes sont égaux en droit. L'ordonnance de 81 interdit le mariage forcé, interdit le mariage précoce, interdit l'exigence abusive de la dot. Et nous avons rappelé que si la belle famille, on demande à la belle famille 10 polons châssis et qu'ils apportent 5 rats, vous ne pouvez pas empêcher la célébration du mariage parce qu'ils n'ont pas donné ce qui a été demandé ou ils ont donné partiellement. D'une manière technique, Si elles se sont appropriées les instruments dont nous avons parlé aujourd'hui, elles doivent savoir que lorsque un de leurs parents décède, on ne doit plus leur dire qu'elles sont mariées et non pas droits, sont exclus de l'héritage. Et elles doivent exercer leurs droits. Lorsque vous avez des droits, vous devez les exercer pour en bénéficier. Donc, elles doivent savoir que
il n'y a pas de privilège de masculinité, il n'y a pas de privilège de primogéniture. Ce n'est pas parce que c'est le grand frère qu'il doit avoir plus de droits que vous, c'est pas parce que c'est le frère qui doit avoir plus de droits que vous. Et vous avez des droits dans l'héritage de vos parents à raison du lien biologique, du lien juridique qui n'existe pas en votre... pas parce que vous êtes fille ou garçon. Very much. We didn't just choose this topic without taking into consideration the theme of the International Women's Day for 2025. And for the theme for this year, MIMPROF decided to come out with 9 subtopics and give the opportunity for the various institutions in the country to choose one of those areas. For instance, there is one of the sub-themes on women and violence, women in war-torn zones, equality of the rights of women, the fundamental rights of the women, women, power and decision-making. But while we decided to stay on the fundamental rights of the women, it's because it's all-englobing. Because for the fundamental rights of the women, we're still talking about issues on health, on education, on women's right to work, women's right to their reproductive health, women's right not to be violated, women's right in times of wars and so. We chose on this topic because it was all-englobing, and we equally blended this with one of the subtopics on women's rights to take decisions, because it was just to sensitize our women that the issue of the right to make decisions is not looking at a situation where you are the president of the republic, that in every little corner that you are, the responsibility especially even at the level of family levels, we do take decisions, but we just wanted to ensure that all of this for the women, to empower the women of the Senate as far as inheritance, to the issue of inheritance, that is, which falls under the law of succession, to say that there are some slight but very significant differences in the common law system vis-a-vis the droit civil. We said in the common law system, the priority of those two to succeed where one of the spouses in a relationship dies. In the common law system, the living spouse, as a matter of priority, inherits, followed by the children, biological and adopted children, because they have the same understanding, then the parents of the deceased, the siblings. But in the droit civil system, it's the reverse, where the law looks at the living spouse, considers the living spouse as a trustee of the properties of the deceased persons. So much so that women who find themselves, wives or husbands, who find themselves in this situation, especially the women, they suffer a lot of neglect.